mai zaƙulo hikimomi da arzuka da Allah ya albarkaci wannan daula da su. Ga nuna kyawawan al'adu da sana'o'i domin moriyar jama'a. Akwai kuma ƙayatattun shararuwa masu nishaɗantarwa. Nta Sokoto, muna kusa a gane mu nesa. Mai girma sarkin Bauren Dange na farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki da masoya zuwa kasaitaccen bikin nadin sarautar gimbiyar Dange ta farko. Barista Sa'adatu Yunusa Muhammad ita za a nada gimbiyar Dange ta farko a tarihin masarautar Dange a ranar Asabar 25 ga wannan wata na Oktoban shekarar 2025 da karfe 10 na safe a fadin sarkin Bauren Dange da ke garin Dangen jihar Sokoto. Abin na maganin abu begu kun sani biki na farar kaza mata balbela ba ta bukatar goron gayya. Sanarwa daga kwamitin shirye-shirye. Nta Sokoto don fitar da armashin daɗaɗɗen birni mai tarihi da ke da mazauni a kan shimfiɗar daular Usmaniya. Tasha mai cike da ilmantarwa da faɗakarwa. Nta Sokoto, gidan talabijin mai zaƙulo hikimomi da arzuka da Allah ya albarkaci wannan daula da su. Ga nuna kyawawan al'adu da sana'o'i domin moriyar jama'a. Akwai kuma ƙayatattun shararuwa masu nishaɗantarwa. Nta Sokoto, muna kusa a gane mu nesa. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta umarci ma'aikatan gwamnati da sassan gwamnati daban-daban da su miƙa rahoton yadda suka gudanar da kasafin kuɗi na shekara ta 2025 domin tabbatar da ana gudanar da gaskiya da adalci wajen gudanar da dukiyar al'umma. Cibiyar kasuwanci ta jihar Sokoto ta yi kira da a kare jinsin dawakai da jakai daga bacewa. Assalamu alaikum masu kallon barkaku da yamma, barkaku da kasancewa da mu a cikin labaran Nta Sokoto. Yau muna 29 ga watan Rabi'u Sani na shekara ta 1447 bayan hijirar fayyan talikai annabin rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya yi daidai da 21 ga watan Oktoba na shekara ta 2025. Sunana Dahiru Suleiman Dan Chadi dauke da fassarar labaran. Haka zalika kuna iya kasancewa da waɗannan labarai kai tsaye a sashinmu na sada zumunta a Facebook, wato Facebook at Nta Sokoto News Update, ko kuma a rumbun adana hotuna masu moci na YouTube, wato YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta jaddada aniyarta ta tabbatar da ana biyar tsarin gaskiya da kafa wajen kashe kudaden al'umma.
inda majalisar ta yi kira ga ma'aikatu da sassan gwamnati daban-daban da su tsara rahoton yadda kasafin kudinsu na shekara ta 2025 ya kasance. Wannan umarnin na da zimmar tabbatar da tsara yadda aikin majalisar na dudduba ayyuka domin tabbatar da an kashe kudade da majalisar ta warewa ma'aikatu da sassan gwamnati ta hanyar da aka tsara domin kawo ci gaban al'umma jihar Sokoto. Wakilinmu a zaurin majalisar Shehu Yusuf Anka na ɗauke da cikin rahoton. Tabbatar da amfani da kuma kasafa kuɗi hamma da amfani da kuɗaɗen al'umma ta yadda kundin tsarin mulki ya sharɗanta. Wannan ne ya ba Majalisar Dokokin Jihar Sokoto damar kira ga hukumomi da sauran sassan gwamnati da su azama wajen ganin cewa sun iso farfajiya da kuma Majalisar Dokokin Jihar Sokoto domin yin bahasi da kuma yin bayanai kan ta yadda suka gudanar da kasafin kuɗin wannan shekarar domin samun sauƙi ga rayuwar al'umma a jihar nan. A lokacin zaman, babban sakatare na ma'aikatar aikin gona Mustapha Abubakar Alkali ya bayyana ɗimbin nasarori da ma'aikatar ta samu a wannan shekarar ta 2025 wanda ya nuna da cewa yanzu haka sun kai kashi 44 na aiki da kuma ta yadda sukan gabatar da amfani da kasafin kuɗin na wannan shekarar. Wannan taro da majalisa kuma wannan ta shirya ƙarƙashin wannan kwamiti nasu mai kula da ma'aikatar gona gaskiya aiki ne mai kyau kuma aiki ne wanda ya zaburar da ma'aikatar gona domin ta iya gane cewa ko ta iya basa a ɓangaren abin da ya shafi budget namu, sannan kuma wannan zai ja mana ragama na cewa lalle ya zama wajibi mu jajirce mu tsaya cikin hurumma na abin da ya shafi budget namu kuma mu ƙara ƙoƙari da hazaka wajen ganin cewa abubuwan da an ka zayyana mana a budget mun bi su sau da kafa kuma mun samu nasarorinsu. Mataimakin shugaban kwamitin da ke kula da fannin aikin gona a Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Abubakar Shehu Shamaki, ya bayyana cewar shi dai wannan aikin na ɗaya daga cikin sharɗoɗin da kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya ba su domin tantance yadda ake gabatar da kasafin kuɗin wannan shekarar. Inda muka gano a cikin wannan zama dai shine akwai ci gaba kwarai da gaske, inda matsaloli suke kama wajen harkar kuɗin shiga, inda hukumar tara kuɗaɗen shiga ta jihar Sokoto suke karɓar kuɗin shiga. Ma'aikatan ne su kuma suna ƙorafin ba su da masaniya na abin da aka tara na ƙarƙashin ma'aikatan su. Hukumomin da na bayyana wajen gabatar da yin bita ta yadda ake gabatar da amfani da kasafin kuɗin wannan shekarar sun hada da ma'aikatar filaye da gidaje, hukumar da ke kula da cin hanci da rashawa da dai sauransu. Daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, Shehu Yusuf Anka, labarin NTA. An gaishe ka na garin Anka. Shugaban cibiyar kasuwanci, kamfanoni, ma'adanai da albarkatun gona ta jihar Sokoto, Alhaji Ma'azu Yakubu Ma'aji, ya yi kira ga mambobin kungiyar masu sayar da dawakai da jakai da su tsunduma wajen kiwon waɗannan nau'o'in dabbobi domin kare su daga ɓacewa. Ya yi wannan kiran ne a yayin da mambobin kungiyar suka kai masa ziyara a ofishinsa da ke nan Sokoto. Wakilinmu Usman Muhammad Binji na ɗauke da cikin rahoton. Shugaban kungiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto, Alhaji Ma'azu Yakubu Ma'aji, ya ce ba shakka inda aka fito al'umma suna amfani da dawaki, inda ce mafi yawanci ana amfani da jakuna wajen tafiye-tafiye da kuma ɗaukar kaya, a yayin da masarautu ne mafi yawanci suke amfani da dawaki. Ya ce amma zuwa yanzu motoci da sauran ababen hawa sun rigaya sun sa an manta amfani da jaki da kuma dawaki. Ya ce ba shakka idan ba a mai da hankali ba, nan gaba kaɗan za a manta da dawaki da jakuna inda za su ƙare baki ɗaya. In ba ana kiwon su ba, to su ita duniya da turawa da gwamnati ma ana ganin kamar suna ya kariya da nasu tunani. Dole a ce akwai masu gonakinsu, za ka je ka iske doki 50, 100 da sauran makamantansu, kamar yadda ake kiwon tumaki da sauran. Shugaban ƙungiyar masu sai da dawaki da jakai na jihar Sokoto, Abubakar Hassan Zuramawa, ya ce ba shakka a matsayinsu na kungiya za su yi aiki hannu da hannu tare da cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto. Ya ce domin a bunƙasa saye da sayarwa
ta jakuna da dawaki. Ya ce ƙungiyarsu ta masu sai da dawaki da jakkai ta rijista da cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto tun a shekara 2018, amma inda aka samu matsala waɗanda suka karɓi jagorancin wannan ƙungiya suka fita batun abin. Ya ce saboda ƙoƙarin da suke na farfaɗo da wannan ƙungiya shi yasa suka zo suka sake sabunta wannan rijista ta wannan ƙungiya a cibiyar ciniki da masana'antu ta jihar Sokoto. Ya ce sun yi haka ne domin farfaɗo da ƙungiyarsu da kuma tabbatar da mambobinsu sun amfana da duk wani abu da zai zo. Mun zo mu yi renewing ɗin certificate tamu wanda yake shekara 7 ba a yi ba saboda matsalolin da suka gitta na harkar siyasa. Gaskiya mun ji daɗin wannan bayani nashi saboda koyo shi shine yunkuri namu, to kuma insha Allahu za mu kai kokenmu ga gwamnatin jiha wadda yake gwamnatin al'umma ce ko mai sauraron al'umma. Daga ƙarshe dai dukkan shugabannin sun yi amanna cewa za su yi aiki tare domin tabbatar da cewa an bunƙasa sha'ani na dawaki da jakuna a cikin jihar Sokoto. Daga bisani cibiyar ta gabatar da sabuwar takarda wadda aka sabunta ga wannan ƙungiya. Daga nan Sokoto, Usman Muhammad Benji, labarun NTA. Mataimakin babban limamin cibiyar Islama ta Alhabibiya kuma mai kula da zaman lafiya tare da kyautatawa mabiya Ibrahim Idris ya yi kira ga ƙungiyoyin addinai da su rungumi hanyoyin inganta rayuwar al'ummarsu. Limamin ya yi kira ne a wajen taron ƙarawa juna sani da cibiyar ta Islama ta Alhabibiya ta shirya haɗin gwiwa da asusun tallafi na makatu. Wakilinmu Nuruddin Abdullahi Adili na ɗauke da cikin rahoton. Al-Habibiyya Islamic Society dai wata kungiya ce da aka kirkiro domin faɗakarwa da koyar da harkokin addinin musulunci gaba ɗaya. Haka kuma kungiyar Hawwayo wata hanya ce da ake bi domin bayar da tallafi ga al'umma ba tare da nuna bambancin addini ba ko kuma kabilanci. Akan haka ne wannan kungiyar ta shirya wannan taron wanda aka gabatar da makaloli daban-daban daga gehen addinan guda biyu na Najeriya da ya haɗa wato makala ta farko Reverend Benatu Yakubu da kuma Dr. Muhammad Abdullah Gulam ne suka gabatar da ita, wadda take koyarwa kan hanyoyin da ake tattara kuɗi ta addinin guda biyu. Haka kuma wani masani Dr. Lukman Adefolaha shi ma ya gabatar da tashi kasida ta hanyoyin da ake wato bi ta tanadi yanda ake tara kuɗi kamar yadda yake a faɗin duniya da ma ta hanyar addinin musulunci, ta hanyar da za a nuna duk abubuwan da aka tara ba tare da kobo ya ɓata ba. Haka kuma ya ƙara nuna hanyoyin da ake bi ko kuma za a iya bi domin ganin asusun ya samu kuɗaɗe. Shiri na taimakekeniya a addinanmu guda biyu kan harkan yadda za a hoɓɓasa mu nemi taimako, mu kafa mu'assasa, mu kafa gidauniya na musamman domin taimakawa waɗanda gajiyayyu ne ko dai ta ɓangaren wannan barna da ake a nan arewa maso yamma ko kuma ɓangaren can 'yan gudun hijira da kuma dai talakawa gaba ɗaya. Wanda na yi presenting a nan shine batun yadda muna harka da baisuwa a cikin ikkilisiya, yadda ake ba da baiko da zaka da kuma shaidan godiya. Tana koyarwa ne na yin koyi da magabata a addinin musulunci, musamman manyan sabai guda 3 da na kawo a cikin Abubakar, Usman da kuma Abdurrahman bin Auf da suka yi amfani da dukiyoyinsu wajen ɗaukakar da wannan addini tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu ana ganin tasirin abin da suka yi, kuma in muka yi koyi da su a daidai kuma sallatayyanmu da kuma al'ummarmu, to lalle mutane za su amfana, gajiyayyu za su amfana, abin nan me ake ce musu, marayu ma za su amfana da mu. A lokacin da suke ba da jawabansu daban-daban a wurin taron, shugaban kungiyar addinin Kiristoci ta Najeriya reshen jihar Sokoto Dr. James Kayode da kuma Dr. Abdullahi Sufi na kungiyar Tijjaniya Islamic Movement sun bayyana matukar amfanin irin wannan taron, wato inda suka bayyana wannan taron amfaninsa ya fi gaban ananata ta nuna samun haɗin kai tsakanin wato mabiya addinin Kiristanci da kuma addinin Musulunci da haƙuri da juna da juriya
da kuma yin abubuwan da za su kawo ci gaba a cikin al'umma. Taron dai ya haɗa al'ummar jihar Kebbi da jihar Sokoto na ɓangaren addinin Musulunci da kuma na Kiristanci, inda suka yabo da girgiza ga waɗanda suka shirya wannan taron, inda suka ƙara da cewa wannan taron wata hanya ce ta ƙara samun haɗin kai domin ci gaban kowa. Daga Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, labarai NTA. Ita kuwa hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar Sokoto ta bayyana kimanin mutane 432 ne suka rasa rayukansu sanadiyar haɗuran mota a wurare daban-daban na faɗin jihar Sokoto. Kwamandan hukumar Umaru Adamu Argungu ne ya bayyana haka a wajen wani taron masu ruwa da tsaki da hukumar ta shirya domin tattaunawa hanyoyin rage aukuwar haɗura tare da ƙara haɗa kan masu wannan aiki na kiyaye aukuwar haɗura. Wakiliyarmu Fatima Ibrahim Ibo na kan layi da cikon rahoton. Hukumar kiyaye haɗuran rashin jihar Sokoto ta ce kididdiga ta nuna cewa sama ga mutane 2,000 suka samu kansu cikin haɗari iri daban-daban cikin haɗurruka 533 da aka samu a cikin jihar nan. Rahotanni sun nuna cewa waɗannan haɗurruka da suka faru ba su rasa nasaba da gajiya da direbobi suka yi da kuma saka kaya ababen hawa fiye da kima tare da ɗaukan jarkokin man fetur a cikin motocin zurga-zurga. A lokacin da yake jawabi, kwamandan da ke kula da hukumar kiyaye haɗura Umar Adamu Argungu ya ce shi dai embalmment na wannan shekara na taken ka kula da lafiyar jikinka domin kare afkuwar haɗura da ke faruwa cikin titunan ƙasar nan. Ya zayyano waɗansu matsaloli da ke addabar tukin mota a ƙasar nan da suka haɗa da ƙarya ƙa'idojin tukin mota da kuma tukin motan lokacin da aka sha kayan maye, rashin amfani da ɗammara lokacin tuki wato seatbelt da kuma amfani da wayan GSM lokacin tukin mota. Kowa ya kasance ya kiyaye da kanshi. Idan kana cikin mota, ya kokari don Allah kar kai gudu. Kai gudu na da kima. Idan kai fasinja ne, idan ka ga direba yana gudu na da kima, to Allah ka tsawata mai, ya rage. Idan ka ga kana cikin mota kai fasinja ne, ka ga direba yana taɓa da wannan, ya taɓa wannan bai da natsuwa wajen direba wajen aiki ne, kai mai magana. Kwamandan hukumar ya yi kira ga masu tuki mota tare da masu ababen hawa da su kula da lafiyan kansu tare da kula da lafiyan fasinjoji da suke tuki a ciki a lokacin watanni embalmment na wannan shekara. Lokacin ake samun yawan zurga-zurgan motoci a faɗin ƙasar nan. Ya ƙara jaddada cewa hukumar za ta ƙara sananta doka tare da wayar da kan al'umma domin a rage yawan afkuwar haɗura a kan tituna. Daga Sokoto, Fatima Ibrahim Ibo, labaran NTA. To yanzu kuma sai rahotonmu na bangaren wasanni tare da Safiya Abdullahi. Safiya, bismillah. 'Yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Morocco sun ba duniya mamaki bayan da suka doke ƙasar Argentina da ci 2-0 a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20 da aka gudanar a ƙasar Chile, inda ta lashe kofin duniya na farko a tarihinta a kowane mataki na wasan ƙwallon ƙafa. 'Yan Afirka ta Arewa sun nuna bajinta a duk tsawon gasar, inda suka doke Koriya ta Kudu, Amurka da Faransa a matakan kofofin fitarwa kafin su kai wasan ƙarshe. Ƙasar Argentina, wadda ake ganin za ta lashe kambinta na 7 a gasar 'yan ƙasa da shekaru 20 ɗin, ta fuskanci rashin nasara ta farko a wasan ƙarshe. Ɗan wasa Yasir Zabiri ne ya haskaka a wannan wasan, inda ya zura ƙwallaye 2 cikin gwaninta, abin da za a dinga tunawa da shi na tsawon shekaru masu zuwa. Wannan nasara ta sanya ƙasar Morocco ta zama ƙasar Afirka ta biyu da ta taɓa lashe gasar 'yan ƙasa da shekara 20 bayan ƙasar Ghana da ta yi hakan a shekarar 2009. Hakan kuma ya tabbatar da ci gaban da ƙasashen Afirka ke samu a fagen ƙwallon ƙafa, musamman ma a matakin matasa. Duk da cewa 'yan wasan Najeriya wato Flying Eagles Najeriya sun taɓa kai wasan ƙarshe sau 2 amma ba su taɓa lashe kofin ba, wannan nasarar ta Morocco ta aika da saƙo ga duniya cewa Afirka ba fakan wallasa ba ce a fagen wasan ƙwallon ƙafa a duniya. Daga Sokoto, Safiya Abdullahi, labarun wasannin NTA. To an gaishe ki Safiya da wannan rahoto, kuma muka zo ƙarshen labaran baki ɗaya, sai dai a dakace su a cikin harshen Turanci. Ma salam, ku kwana lafiya.
legislators order ministries, departments, and agencies to submit 2025 budget performance reports to promote transparency and accountability in governance. Sokoto Chamber of Commerce advocates protection of donkeys and horses from extinction. Good evening and welcome to Nta Sokoto News. Today is 29th of Rabiul Asani 1447. This is equivalent to 21st October 2025. Remember that you can watch this news live on our social media handle, Facebook at Nta Sokoto News Updates, YouTube at Nta Sokoto Livestream. I am Hawaw Abdullahi. The Sokoto State House of Assembly has reaffirmed its commitment to transparency and prudent management of public funds, directing all ministries, departments, and agencies to submit comprehensive reports on their 2025 budget performance. This directive is aimed at strengthening the legislative oversight and ensuring that every allocation serves its intended purpose for the benefit of the citizen. Sheikh Yusuf Anka has more. Ensuring transparency and accountability in the use of public funds remains one of the key responsibilities of lawmakers. That's why the Sokoto State House of Assembly has commenced a comprehensive budget review of all ministries, departments, and agencies in the state. During the session, the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture, Mustafa Abubakar Alkali, outlined the ministry's achievements, noting a 44% performance rate, particularly in documentation of the public fund utilization. We really appreciate this kind of activity because this will really make the ministry to strategize and make extra effort in trying to stick to the policy and stick to also the budget line given to the ministry. And this will also go a long way in also making the ministry to make proper assessment of its budget performance. The Vice Chairman, House Committee on Agriculture, Abubakar Shehu Shamaki, says the exercise is part of the House constitutional duty to ensure checks and balance in government expenditure. The Ministry of Agriculture, they have briefed the committee on their performance so far. The first quarter, second and third quarter, and even part of the first quarter. So what we have discussed, the committee were highly impressed with their briefing, and there are some challenges, most especially on the internally generated revenue, because the revenue services, they are responsible for the collection of revenue, and the Ministry of Agriculture, they are not even aware, they are not in position to know their performances with regard to revenue. Other ministries and agencies that appeared before the committee include Lands and Housing, Public Accounts and Anti-Corruption. From the Sokoto State House of Assembly, Sheikh Yusuf Anka, NTA News. The president of the Sokoto Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture, Alhaji Mu'azu Yakubu Ma'aji, has called on members of the Donkey and Horse Sellers Association in Sokoto State to engage in rearing and breeding the animals to prevent their total extinction. He made the call while receiving the leadership of the association on a courtesy visit to his office in Sokoto. Usman Mohammed Benji has more on the report. The president of the Sokoto Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture, Alhaji Mu'azu Yakubu Ma'aji, recalled with nostalgia how horses and donkeys were central to transportation and trade across Hausa land, with donkeys serving as the main means of movement for people and goods, while horses symbolize power and prestige used by warriors, messengers, and traditional rulers. He, however, says today modern vehicles and motorcycles have largely replaced them, reducing their economic importance. He expressed concern that both horses and donkeys are gradually becoming endangered species due to over-exploitation and neglect. The chamber president emphasized that the extinction of these animals would have serious implications on the economy, traditional activities, and transportation systems in rural communities. I asked them to engage in reproduction, at least to have a farm for horses or for donkeys that there can be reproduction. The chairman of the Horses and Donkey Sellers Association, Sokoto State, Alhaji Abubakar Hassan Zuramawa, reaffirms the association's commitment to work closely with the chamber to promote animal conservation and trade development. He explains that the association, which has been registered with the chamber since 2018, suffered a setback as the immediate past leadership failed to renew its registration. However, under his leadership,
the registration has been renewed, indicating a renewed partnership and readiness to explore available opportunities with the chamber. He assures that the association will move further towards the conservation and sustainable breeding of horses and donkeys in the state. Both leaders expressed optimism that renewed collaboration will open new frontiers in livestock development, and the certificate of the renewed registration of the association was presented to its leadership. In Sokoto, Usman Mohammed Pinji, NTA News. The Deputy Chief Imam of Al-Habibiyya Islamic Society and coordinator of the Faith and Philanthropy Projects, Ibrahim Idris, has called on religious organizations to embrace self-help initiatives to improve the welfare of their communities. The Imam made the call during a one-day engagement organized by Al-Habibiyya Islamic Society with support from the MacArthur Foundation. Nurdin Abdullahi Adili has more. Al-Habibiyya Islamic Society is committed to propagating Islamic principles, doctrine, and teachings to promote Islamic values and ideas among members and all Muslims in general. The society also caters for the general welfare of the people irrespective of religion and tribal affiliation. It is in line with this, the Al-Habibiyya Society organized this event, which featured paper presentations by Reverend Benatu Yakubu and Dr. Muhammad Abdullah Ghulam on sources of income and sustainable funding strategies for religious institutions. A development expert, Dr. Lukman Adefulaha, also spoke on proper ways of managing foundations in line with the international standard and best practice to ensure accountability and effective service delivery. He further highlighted practical approaches to resources mobilization for faith-based foundations. Al-Habibiyya Islamic Society is aimed at bringing the two major religions in the country, Islam and Christianity, with their leaders so that we can all come together and look at the possibility of raising more funds for philanthropic activities. I presented a paper on the topic sources of income in the church and the expenditure. And here I define what church is. After defining the source, I said this is the routine, how the income comes into the source and how they expend their income. The paper centered on the issue of the interrelationship between the faith in Islam and the philanthropic actions to be taken by the Muslims in order to assist develop their religion and as well as humanity. In their goodwill messages, the chairman of the Christian Association of Nigeria, Sokoto State Chapter, Dr. James Kayode, and Dr. Aminu Abdullahi Sufi of the Tijaniya Islamic Movement described the gathering as a welcome development and a unique platform for mutual understanding and cooperation between Christians and Muslims. He urged participants to implement the ideas shared at the event in their respective communities. Participants were drawn from Sokoto and Kebbi states, comprising of Islamic scholars and Christian leaders who commended the organizers for fostering unity and building capacity across faith lines. In Sokoto, Nuruddin Abdullah Adili, NTA News. The Federal Safety Corps, FRSC, Sokoto State's Sector Command has revealed that no fewer than 432 persons lost their lives in various road crashes across the states. The sector commander, Umar Adamu Argungu, disclosed this during a stakeholders engagement organized by the command to address road safety challenges and strengthen collaboration among key partners. Fatima Ibrahim Ebo reports. According to statistics of Federal Road Safety Corps, 2,070 persons sustained various degrees of injuries in 533 reported road crashes across Sokoto State. Most of these carnages were caused by fatigue, overloading, conveyance of persons in haulage vehicle, and transportation of fuel in plastic containers, among others. The FRSC Sector Commander, Omar Adamu Argungu, maintains that the 2025 Ember Month Road Safety Sensitization Campaign, theme Taking Responsibility for Your Safety, was deliberately chosen to address the recurring road traffic violation often linked to the high rate of accidents. Please, we are appealing to the members of the public. Everybody should drive gently, safely, and peacefully. The road is there
for life. You cannot finish road. It's only that road will finish you. So drive, JJ, and be safe. Other infringements to safe transportation include failure to obey traffic rules and regulations, speed limit violation, driving under the influence of alcohol or drugs, non-use of seatbelts, and the use of mobile phones while driving. The sector commander appealed to motorists and other road users to take personal responsibility for their safety and that of others, especially during the ember months when vehicular movement is high, assuring that the command will continue to intensify enforcement and public enlightenment to reduce crashes on the roads. In Sokoto, Fatima Ibrahim Ebo, NTA News. For stories from the sporting world, let's join our correspondent Safia Abdullahi for sports updates. Morocco stunned Argentina with a 2-0 victory in the Under-20 World Cup final in Chile, claiming their first ever world title at any age level. Morocco became only the second African nation to leave the Under-20 World Cup. The North Africans had an impressive run to the final, defeating South Korea, the United States, and France in the knockout stage. Argentina, who were favorites to win their 7th Under-20 crown, suffered their first defeat of the tournament in the final. It was Yasser Zabiri who rose to the occasion, producing a breathtaking performance that will be remembered for generations. The talented youngster scored twice in the match. This victory makes Morocco the second African nation to win the prestigious Under-20 title after Ghana's triumph in 2009, and it further validates the continent's steady progress in youth football, while Nigeria's Flying Eagles have twice reached the final without conquering. Morocco's success sent a bold message to the world as Africa is no longer an underdog, but a rising force across all football levels. In Sokoto, Safia Abdullahi for NTA Sports Updates. We apologize for the technical issue. Well, viewers, that's our news package for tonight. Good night and thanks for watching. In the name of Allah, most gracious, most merciful, the Sarkin Bauran Dangi Alhaji Bello Usman cordially invites you to the turbaning ceremony of Barrister Saadat Yunus Muhammad as Gimbiyar Dangi the First, which comes up on Saturday 25th of October 2025 by 10 a.m. prompt at the Sarkin Bauran Dangi's Palace, Dengue Town, Dengue Shuni Local Government Area, Sokoto State. We look forward to hosting you as you grace this all-important occasion. Your home deserves nothing but the best. That's why at Mudassir Furniture, we don't just sell furniture. We create homes of pride. From our royal sofa sets that welcome your guests, to the elegant dining table that gather your family, to cozy beds that give you sweet rest. Everything you need is here. We have it all crafted to suit your taste and your pockets. Step into elegance, step into durability, step into Mudassir Furniture, Sokoto's pride in fine furniture and household materials. Make your sitting room shine, your bedroom a paradise, and your home a place of pride. All with our trusted top quality furniture and materials. What are you waiting for? Others are already transforming their homes with us. Don't be left behind. Come today and enjoy special offers that make luxury affordable. Visit our office at Abdullahi Fodio Road, Sokoto. Remember, do not just decorate your house, transform it into a home. Because at Mudassir Furniture, comfort meets royalty. Banks, our schools, our hospitals. Let's stand together. Let's protect our networks. Dial 622 from any network or send an email to protect@ncc.gov.ng to report any suspicious activity around telecommunication infrastructure. Gida shine
ne muhallin da mutum yake zama ya more rayuwa tare da iyalinsa, amma gidajenku za su kammala ne kawai idan kun ƙawata su da kayan da za su yi kyau. A Mudassir Furniture muna da kowaɗanne irin kayan ƙawata gidaje, tun daga kujeru da gadaje masu kyau da inganci, haɗi da kawo kwanciyar hankali tun daga namu na nan gida Najeriya da na ƙasashen waje. Muna da dining table, muna da TV stand, muna da show glass, muna da center table, kuma muna da carpet. Muna da firij da AC. Akwai kuma kayan ƙawata gida iri-iri da za su sa gidajen ku su zama tamkar aljannar duniya. Kayanmu masu inganci ne kuma farashinmu mai sauƙi ne da ba a ko'ina ake samun irin su ba a nan jihar Sokoto. Kada ku bari a baku labari. Ku yi sauri ku garzaya zuwa Mudassir Furniture da ke kan titin Abdullahi Fodiyo a nan cikin birnin Sokoto. Mudassir Furniture, kayan gida na alfarma, kayan gida na ji na faɗi. Welcome to an experience designed to give you comfort, a conventional hospitality which is not only spacious and comfortable and safe, but one with a unique expression of class. Pinnacle Guest Inn and Resort, located in the Tamaje area of Sokoto State, is a leading resort in today's luxury. When you step into our reception, you experience the confidence of a serene atmosphere. Our bedroom spells royalty, inviting and executive, economically designed, taking into account the anatomical curvature that reduces stress. Besides being comfortable, it is aesthetically appealing. Our pride lies in providing you with a mouth-watering 3-course meal in our exotic restaurant with a touch of local, intercontinental and snacks moment. Pinnacle Guest Inn and Resort present a world-class seminars, air-conditioned conference rooms capacities to suit your seminars, conferences and meetings. When you step into our swimming pool area, the view will leave you breathless. For bookings and reservations, please contact Pinnacle Guest Inn and Resorts on the following lines: 070-3466-0070 or 081-3301-1117.